Bienvenidos, bienvenidos. Y la fiesta ya comenzó y es Let's Talk Deportes, episodio número 10. Les saluda su amiga Aileen Carrasco desde Phoenix, Arizona y de Los Ángeles. Mi amiga Cintia Esqueda. Otro show más. Otro show más. Oye, tenemos que decir que tenemos DJ el día de hoy. Tenemos DJ aquí. No, DJ Carfel, ¿cómo le ponemos? DJ Alex. Me recuerda a Juanes, you know, remember the back in the days? Con el pelo largo. Oh, sí, no, dice bien que se parece a Aquaman, nuestro DJ Aquaman, pero empezamos bien, ¿no? Con el ¿y qué pasó? De Don Miguelo, que estamos diciendo a las dos que también nos gusta esa canción. Oh, la que pusiste hace rato, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos están sintonizando por Facebook y YouTube. Hay que recordarles que estamos en vivo por Facebook y YouTube todos los martes a las 8 de la noche, tiempo de Arizona, y 7 de la tarde en Los Ángeles. Y aquí también nos pueden estar siguiendo. Nos sigan en Instagram, Facebook, danos un follow, un like, y también en Spotify, háganos subscribe. Ya, hay de todo. Oye, cuéntanos, Cintia, ¿cómo te fue este fin de semana? Oye, también aquí déjanos los comentarios que los ponemos aquí y la gente los puede estar leyendo, y aquí estamos hablando todos de deportes. Todo deportes. Un poquito de travesuras aquí, right? Aileen, también se vale. Sí. Aquí estoy arreglando yo unas cosas aquí, pero cuéntanos, ¿cómo te fue el fin de semana? A ver, ¿qué te puedo contar? Puro fútbol. No había, that was fútbol americano todo el fin de semana. También había fútbol, pero nada diferente, lo mismo, en cuarentena, igual. En cuarentena, oye, dicen que Los Ángeles se está poniendo ahí feo, ¿no? Así que en todas las partes en donde se encuentren, por favor cuídense, que está feo ahorita la situación, y parece ser que se va a poner un poquito más feo las cosas en el 2021, y ojalá que quizás para el siguiente año ya nos zafemos de esta. Yes, ojalá que ya cambie, ojalá que no sea hasta el próximo año, sino este año que cambie para mejor, ¿verdad? Sí, hoy mira, aquí tenemos a Martín Ruiz. Saludos a Martín Ruiz, que nos está viendo desde YouTube. Dice 100% deportes garantizado aquí. Sí, pues yo ya tengo, mira, mi cafecito listo, Cintia. Les dijimos, traigan su cafecito, traigan su vinito, lo que usted quiera. Pero yo me fui por café el día de hoy porque pues andaba cansada, pero ¿qué tal si iniciamos con los top news del deporte? Porque hay mucho de qué hablar, mucho que pasó en estas redes sociales, mucho mitote, así que vámonos a nuestro nuevo segmento de música, maestro, para el DJ. ¡Arriba! Aquí nos vamos con el Top Sports News y nuestro hashtag Let's Talk Sports Chisme. Oye, aquí salud con café para Martín. Oye, vamos con nuestro primer chisme de aquí, que fíjate, Mets GM, corrieron al jefe del New York Mets, Jared Porter, over some graphic text messages that were sent to a reporter. Pues fíjate que ahí yo investigué más, porque yo no me puedo quedar ahí nomás con mi tote. Yo investigué más y vi los mensajes que estaba mandando Jared a esta reportera, fíjate, y que pues lamentablemente sucede. You know, it's this whole thing that, you know, happens in this country. And she did say that she was not from this country. She did not want to say who she was or what country she was from. Y esos mensajes eran fotos de él al principio, de que, la selfie, ¿no? Y luego al rato, mira, estoy en el hotel. Y luego como que, ¿quieres? Y así hasta que se fue más gráfico la cosa, hasta que le enseñó todo, el baseball bat y todo. Entonces, pues se metió en problemas, ¿no? La muchacha dijo que en el país de donde ella venía es usualmente que las mujeres se callen y que no tenga voz, y por eso ya cayó. Pero pues ahora ya todo esto salió a la luz y New York Mets lo corren. Y aquí estamos con la foto donde está con
con la camiseta de los Diamondbacks, pero era porque trabajaba él aquí como por 3 años. Que dice Martín acá de Facebook que nos está viendo, dice, no es mitote, son las cosas como son. Así es, sin filtro aquí en este podcast, en este... ¿Será la cuarentena? Lo tiene aburrido. No, pero eso era desde antes, fíjate, pero apenas ahora salió de estos mensajes porque la reportera ya, como ya no trabaja en estos medios, dijo ya, ok, pues ya puedo salir a luz. Otra cosa que también, fíjate, aquí la mujerón 4x4 de esta semana, Sarah Thomas, who will be the first woman official in the Super Bowl. Can you believe it, Cynthia? That's crazy. This is... I mean, it's just getting better por un lado, ¿no? Para nosotros las mujeres, for sure. Oh, yes, that's awesome. I love que vamos a tener una ya mujer en ese juego tan importante que es el Super Bowl. Necesitamos eso ahí. Pero déjate, digo, sigo yo con el mitote y siguen con el mitote del chisme, ¿no? A ver, Tennessee, las cosas están messy en Tennessee football. Fíjate que the Happy Meals in Tennessee come with more than just a little toy. They come with money in Tennessee if you are a football player. Salieron varias cosas a la luz de este equipo de fútbol americano de la Universidad de Tennessee, que parece ser que ya hay varias acusaciones y que agarraron evidencia que los estaban comprando a los jugadores, ¿no? Aquí le ponían, en vez de juguetito en su Happy Meal, le ponían $1,000 o más, yo qué sé, ¿no? Pero uno de esos quería yo. They were hungry, you know, no podían comprarse su McDonald's. Yes, I mean, they are firing. Jeremy Pruitt is fired for cause multiple level 1 and level 2 recruiting violations on his watch. And either the coaching staff is all getting fired or they're all quitting, as we may say, you know, quote unquote, quitting. Pero pues se van porque las cosas, they were playing fair up in Tennessee. Yeah, I mean, things salen a la luz a veces. We try to hide it, but it sure comes out. Todo sale. You can't hide anything, especially now when it's so easy to access information. Alguien dijo algo pareció, ¿no? Que dice Martín, dice, me parece súper bien una mujer en el Super Bowl, las femeninas, así es. Y el otro dice, go Packers. Ay, que luego que hablemos de fútbol. Ahorita que hablemos de fútbol vas a ver cómo pasan las cosas. Y aquí seguimos con más. Fíjate que ya empezaron las vacunas aquí, Cintia, no sé si empezaron las vacunas contra COVID en Los Ángeles, pero aquí empezaron y también inician las pláticas. If NBA players should get COVID-19 vaccinations or not. So what do you think? Should they be required to all get vaccinated? I mean, my opinion's one thing, and then the facts or like what I think is best. It's like I'm always stuck in the middle, but I think, I mean, if everyone has to take it, obviously the players are going to have to because, I mean, they're part of society. And then if they take it, then they better investigate clearly that it's a good vaccine. I mean, I don't know if it's really well done now at this point. They keep saying they're messing around with it, pero ojalá que sí. But again, if we're taking it and we go to these games, and then if me and you are working in sports, they're going to have to take it. For sure, 100%. Yes, and I mean, we'll see. I think it shouldn't be mandatory for anybody, really. Y yo creo que si estos jugadores se van a empezar a inyectar con la vaccine, que va a pasar lo que pasó en Space Jam. Remember when all those, they turned aliens and everything? Exactamente va a pasar eso. Y hablando de Space Jam, fíjate que con superpowers. I hope so. Yeah, I hope so. I hope that happens. Que nos den nosotros también. Que nos den power. Y hablando de Space Jam, ya por fin vimos un little clip de lo que es la película. Oh my God, pues y ahí es cuando se los lleva ya los extraterrestres, pero yo creo que eso va a pasar cuando agarren la vacuna a los jugadores. Y aquí vemos ya que se está riendo Kyrie Irving. I guess Kyrie, digo, Kawhi es Kyrie. Ya me acordé del Kyrie. Que la cara de LeBron y de Bugs Bunny, yo creo que estoy muy emocionada de ver cómo LeBron está en esta película. I mean, Michael Jordan was the best. I think that was always one of my favorite movies. I don't know how it's going to top that, so we'll see.
Yeah, I mean, we'll see. I mean, I usually don't like them remaking stuff that already was Yeah. done well, but I think it'll be fun, especially to seeing what type of what is it technology and how advanced Oh, everything yeah, is now. yeah, sí, I cierto. do crazy stuff. Yeah. Sí, también lo que en las redes sociales vemos esta foto del Celebration of Life of Tommy Lasorda at the Dodgers Stadium that actually happened today. And I thought it was really nice. It wasn't a memorial, it wasn't como un funeral. They called it the Celebration of Life, which it really was. I mean, to have lived that long, to have had impacted that many lives, a true legend, and it really is worth celebrating the life for. No, yeah, I mean, Lasorda stood for what Dodgers meant. I mean, from me learning their legacy and everything, I feel like Lasorda had every right to feel that that was part of his goodbye, or to ask from his friends and family. And again, he's always said he bled blue, and till he dies. And I don't know if you ever seen the documentary he was interviewed for. He spoke about it so many times, how much this team meant for him, how much being part of this organization was his life, his dream. He said the Dodgers field was his home, but I think it was every ballpark is his life, meaning he was traveling all the time, So it's amazing to see this, and I'm glad finally we have a little bit of, like kind of time to reflect for those people that we're going through some time, Yeah, so. Oye, si tú traes ahí la camiseta de los Dodgers, ¿no? A ver, enséñala, enséñala. Ahí, mira. Enséñala, que tenemos que tener ahí. Oye, pero mira. ahora. Yeah, no, yeah. No, sí, estamos presentando a los LA teams. Sí, pues ni modo, y we gotta represent the GOATs. Is that a personalized jersey or nomás regular Dodgers? No, I don't. No, I have a collection of just the players. This one. Oh, yeah. ¿De quién es? I can't see which one it is, but I have ¿Tienes el Kike Hernández? Yeah, I have a lot of them. I like to collect them. I'm still trying to get more, but quiero la de Urias, but más adelante. Let me show you my top moment en las redes sociales. Top moment en las redes sociales. Vamos a ver. Aquí va a pasar este. Para mí fue uno de los mejores. Hijos, feliz cumpleaños. Happy birthday, Dwayne Wade, turning 39 and looking mighty fine. Look, mira, qué cosa. Para mí eso fue lo más alegre de las redes sociales. Y luego salen ahí su hija y sus niños y todo dicen, pero this is not what I wanted to wake up to. Oh my God. Pero ahí para que se les dilate la pupila un poco a las mujeres que no están viendo el show, y si no, pues también goals. Era que ayer, ¿no? Sí, that was his birthday empezaron lunes. No, este me dejó con loco. And then your top moment of social media, Cynthia. Oh my God. Cuéntanos. Can we even talk about this? I don't even know how to describe this, but I mean, is Messi mad? I don't know. Is he losing it? Looks like it. This has been his first red card ever in history with the Barcelona team. And I mean, he was given the card in the final minute of the extra time. So was he losing it again? Going back to that? Yeah, if you're playing soccer and you're losing and you take a swing at another player that's obviously not your team, you're losing it because you're going to lose. And yeah, I mean, that's what happened. So yeah, he's banned for 2 games. So Messi. Dale your botella de wine you have in the back. El botellazo. No tengo. Dale, you know what? Come, te doy un aguardiente, un tequila, whatever you want, Messi. Send me your PO box. Look at that. Isn't that funny? Look at that. It looked like he was checking his pulse. He was like, lo mate. Lo mate.
Oh my God, yeah, but yeah, we're not used to seeing this Ay, video. no, pero eso fue lo que pasó en las redes sociales y lo último, pero ahora vamos a hablar de la NFL. Let's go on and talk about NFL since we did our predictions last week, so let's see how it went this week. So, música maestro, que nos vamos a hablar de fútbol. Hey. Ay, la música se quedó atorada. ¡Ay, la música se quedó atorada! Productor. Productor. What is it, productor, right? Producción. Producción, what happened? La producción, no sé qué Otra pasó. vez, let's do it again. Otra vez. A ver. Try, no try. Ahora sí, pues que la producción ahorita nos falló. Oye, pues ahora vamos a hablar de aquí de la Good job. Sorry, I have to give it up for producción. Pero good job. Let's talk NFL playoffs, Cynthia. Oye, no sé. Did we pick the same teams last week? No, I picked the Saints. And you picked the Buccaneers. I think that was the only difference. Because this time I did keep my paper. I kept my paper, yeah. So sí, yo ya me fui para atrás y investigué. Y sí, tienes razón. Yeah, let's talk about what this Ravens-Bills game, ¿no? Que juegazo 17-3, juegazo, y no digo no de Lamar Jackson, de Josh Allen. Y aunque Lamar Jackson salió otra vez del juego, pero esta vez no fue el córrele que te alcanzo que le dio la vez pasada y que luego regresó and he did awesome. This time he got out of the game and nothing happened. And I mean, the Ravens there, they need to do a lot of work there if they actually want to go farther in the playoffs. Let's actually give some help to Lamar out there. Let's get him some wide receivers. Let's give him, the opportunity to progress as a passer. Like, they're not helping him out. Help him out a little bit, And I mean, here we have Josh Allen, who matured so much just from last season to this season. And then Stephon Diggs, I mean, come on. It's like, what a duo. So, ahí ganaron 17-3. Este era un juego que para nosotros se nos hizo fácil escoger a los Bills y parece ser que tuvimos razón. I mean, yeah, the defense stepped up. I mean, they have a great defense. It's impressive because I think it has been since 1994 since they have reached the first AFC title. So I think they're killing it. I mean, trust me. Did I think the Bills were going to make it this far? I can't say that. Kind of like the Browns. Yes. You I think you said you thought the Bills were going to go this far. I'm still in that what is it called? Not shock, but am I kind of like me callaron? That's what I mean. You know what I mean? Like I'm kind of So sí, they showed you. I mean, did you see that pick six to 101 yards? Ahí, eso fue cuando dije yo, ahí the whole momentum, the shift change. I mean, it was awesome. Y pues ahí pasaron los Bills y ahora vamos a ver porque pues siguen en la otra ronda y se van a enfrentar contra los Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs, que todavía no sabemos si Mahomes estará jugando o no estará jugando. Let's remind everybody that Mahomes did suffer a concussion and he got taken out of the game and it was really bad. Like he could not even stand up. It was that third quarter, the Chiefs playing the Browns. Yeah. And it seems now it's still going day by day. I checked today. I even checked before the show and it's still like questionable. So we do not know if Mahomes will be coming back. But, I mean, the Chiefs and the Browns, se las vieron ahí. That was a really close game, too. Too close, I guess, if you kind of keep in mind, Mahomes did get, injured, que deberían de haber aprovechado ahí los Browns. Pero el marcador final fue de 22-17. Browns no aprovecharon, que se lastimó Mahomes, pero pues también el hashtag anything's possible. He stepped up. Like, these backup quarterbacks stepping up these playoffs are really impressed me.
Yeah, well, I mean, I was really nervous for Kansas City. I'm not gonna lie. I mean, Chad, he stepped up. I mean, under pressure, he showed a lot of confidence. I didn't expect that to happen, and I mean, he came in there playing to win. That was his mindset. And again, losing your quarterback, I must have thrown everyone off from the team just to get that going itself. I mean, Kansas City ended up in a good note, but they were having a tough time. I did not see that being a close game. I don't know about you, but um, I don't know how I see them now. My opinion's a little bit like if Mahomes doesn't come back, he has to step it up now. He's So now, 30 years old. Bills and Kansas City, ¿a quién vas a escoger? Yo me voy con Bills todavía. I mean, if the defense comes and shows, that's going to be a tough game for Kansas City. I still go for Kansas City because again, they come with confidence and they come. If imagine this was under pressure. This was like last minute throwing Mahomes out. I hope the Bills will do good if something like this were to happen. You never know what's going to happen, especially when it's that of a tight game, almost making it to the actual Super Bowl. So I don't know. I still think it's going to be a very close game between the two. But again, because I know he plays well under pressure, I still think Kansas City, no matter if Mahomes comes back or we keep the same quarterback, I think they'll still win. No, pues yeah. We'll come back next week. Vamos a ver qué pasa next week. Yeah, so you say Bills, right? Yes, Bills, because it's Kansas City. Bueno, pues ahora vámonos con los They're not ready to go bye-bye. No, let's go with the Cheeseheads with the final score of 32-18 against the LA Rams. Not your LA team. Not your LA team, pero los LA Rams que honestly, pobre de ellos, les faltó Aaron Donald, one of the best players in the NFL. Él con cada brazo se agarra un jugador de 300 libras y eso es lo que necesitaban. Honestly, if they had him at 100% to put a little bit more pressure on Rodgers, maybe they would have had a chance. But Aaron Rodgers was in his element. He was just having fun and, he demonstrated why he's going to be the league MVP. Porque he just dominated. Number one defense against number one offense, and Aaron Rodgers showed up who the number one was. I mean, that's like you said, LA team, that's not my team. Again, the Packers, they're looking so consistent. I just don't see how they're not going to make it to the Super Bowl. I'm sorry. That's even answering the next question. I just don't see it happening. I feel like this is their year, and I feel like if anything, I feel like they're going to underthrow or take the championship this year. No, the way that they're playing, it just feels right. Hijo eso. Y ahora pues los Buccaneers, un juego que nos puso casi a todos los fanáticos de fútbol americano llorar poquito. We teared up. I actually cried a little bit more than I cried during Titanic because sí había campito en esa tabla, Rose, para Jack. Entonces, como están diciendo, mujeres lloraron con Titanic y fútbol fans lloraron con este momento de Drew Brees. No, yo no lloré más con Drew Brees. Fíjate, esto pasó y te voy a enseñar, aquí tengo el video para que mires. El último, se acabó el juego, ¿no? Y ganan Buccaneers y por última vez, hacia atrás, Drew Brees y todos estamos llorando. Because, se rumoraba que se iba a ser el último juego ya de Drew Brees. Y parece ser que sí, que eso fue lo último que vimos de él. Y, it was a sad time. It was such a close game. It was an amazing game. I thought I was watching the Super Bowl right there. I mean, it was anotaba uno, anotaba el otro. It was everything until, those turnovers came about. And honestly, it was going to be what team made the least mistakes with two such great quarterbacks. The Saints, I had said they were going to go as far as the defense takes them. It happened and they played great defense, but those turnovers are what killed him. Y al final salió pues Tom Brady, ganador.
y ni siquiera lo querían ni saludar ya los referees cuando él mismo anotó el último touchdown. ¿Viste? Did you see that moment? Yeah. It was so emotional, but I mean, especially because they both started the NFL around the same time and they're around the same age. It's kind of like a love and hate. But you saw how people like I was talking to a lot of my like coworkers about this. A lot of people seem to want to put pressure on athletes to have this like a rival that relationship, like no respect. You know what I mean? Show it. They don't want to show it on the field. And it's so beautiful how they showed it at the end of the game. You know what I mean? Like they know they came here to play, but at the end of the day, they're both athletes and they know it. Sí, no, muy buen juego ahí. Luego, como hiciste tú, al final vimos ese momento con Tom Brady y Drew Brees y los hijos de Drew Brees. Y luego al final Tom Brady le tira un pase al niño de Drew Brees y le dice, I could have used you in the game tonight. Yeah, well, I mean, they had a couple of twists and turns in those games, but yeah, you could tell right away that, I mean, again, they probably have a good relationship off the field. Yeah. Yeah. Always. Aquí vamos a ver, dice Búfalos y Bucaneros, ojalá. Y Brady el mejor sin duda. Pues y ahora nos vamos, porque ahora se van a estar enfrentando Packers, Aaron Rodgers contra Tom Brady. That's gonna be crazy. En la casa de los Cheeseheads. So we're gonna go to freezing temperatures to play in Aaron Rodgers' element. And I'm still gonna go for Tom Brady and the Bucs. That's still Tom Brady's element too. Yes. It's not Tampa where he was used to, so he's gonna have that advantage. Yeah. He knows what he's getting into. Yeah. He is gonna have that advantage. Él y Gronk, los dos, Él y Gronk, los dos, así mira, están ahorita, porque los dos hicieron. I wish you could hear their laughs. I'm laughing so hard at this. They're just both having fun. Eileen. Eileen, we're having a moment like them. I know. Anyway, yeah. Yeah, so that's what we, es lo que, pues yo digo que Bills Bucks for the last two, y Cynthia dice Kansas City y Packers, so we are completely opposite in this week, in this round, y pues mine was off in the beginning, way off. Still gonna be off, just watch, it's not enough. Pues ahora I need to stop thinking that the teams I have a heart for are gonna pass. I need to like my dad's always said, because he loves sports betting. Go for what you know that's gonna happen, not what your heart tells you. Pues ahora vámonos a hablar de básquetbol. ¿Qué te pasa? Música, maestro. Hey. No. Me gusta la canción esa. Oye, pues, ¿qué te cuento? Que la NBA hay mucho de qué hablar, pero el chisme con el que estábamos la semana pasada de que Kyrie Irving se desapareció, pues ya volvió a aparecer, fíjate, volvió a aparecer. No andaba muerto, andaba de parranda. Eso es lo que pasó con Kyrie Irving, pues hizo ya una prensa. Se mira medio agitado Kyrie Irving en esta prensa, o sea, ¿sabes cuando no estás? Ay, estoy acá del hashtag Let's Talk NFL y estamos en hashtag Let's Talk NBA. Así cuando traes mucha flojera en la clase y que estás poniendo atención al maestro acá casi toda dormida, así estaba dando la prensa. La rueda de prensa, así como que, Karen, do you even want to be here? Do you not? But I guess he's still not eligible to play. He has to go under, he is going to miss another game due to conditioning reasons related to health and safety protocols from him, being out partying with Uncle Drew at his family's quinceañera. I have no idea what they were doing, pero pues ya regresó. Y eso pues también se debe a que Brooklyn Nets se armaron.
Se armaron con alguien que no andaba muy contento con su equipo anterior. Fíjate, The Beard. From ASU himself, James Harden, who was just not happy. He was not happy with Houston. Y se fue corriendo a Brooklyn y perdió todo el peso, corriendo y solamente tomando test de Herbalife. Mira cómo llegó a Brooklyn, Cintia. Llegó esbelto, o sea, Es se que fue de... lo mandaron a pie. Lo mandaron a pie a Brooklyn. Because it's like, that's how James Harden looks like. Like, the other guy looks like the Nutty Professor. I have no idea. Like, who is that? Yeah. I mean, I don't know if the camera was lying to us. I don't know. Listen. So Se le sube el colesterol. No. James Harden dicen que traía un fatsuit, que no sé qué, pero yo no creo que era fatsuit. His face looks different, you know, like se le ve más llenita, más slump. You can tell. Ay, sí, ya, no, dejó las gorditas, dejó tamales season is over. Like, I wish I can lose weight as fast as James Harden. Like, what? Ay, no, que nos pase la dieta. Sí, oye, sí, llegó esbelto allá. But now, I mean, the Nets have James Harden, KD, and soon Kyrie Irving No. completely dominating, the NBA. Now, will they make it to the final? What do you think? I mean, todavía yo traigo de que no creo que totalmente están dominando. Todavía yo creo que los Lakers siguen el mejor equipo, pero a ver, dinos tú, Cintia, ¿qué opinas de estos tres ahora en Brooklyn? I don't know if Kyrie Irving's going to be really focused. I don't know about that. I don't know if you know, pero ahorita anda, you know, sin, como yo ando ahorita, sin dinero. He got fined by the league, right? $50,000 for violating health and safety protocols. And he also lost more than $800,000 in salary for the 2 games that he missed while in quarantine. So again, I don't know. I mean, is that really something that Kyrie cares about? Because check this out, just Kyrie's contributions over the last year. He has donated over $323,000 in America. Look at all these videos, donated over 70 pallets of food and masks with the Nike. Committed to, he actually, paid the WNBA players' salary who opted out of the 2020 season and didn't want to play because of COVID reason. He committed $1.5 million to that. He also paid off the college tuition of the 9 HBCU students from Lincoln University, and he purchased a house for the family of George Floyd. So this is crazy. So honestly, I don't think that Kyrie really cares about his money. He's all about giving back and making a difference in other people. And he did say in the press conference today, this is more about basketball. A lot of things are going on. Like, there's definitely something going on with Kyrie, que por eso él falló. I mean, I don't know if not caring is the right way to say it, but I think he is not right now. Like, no está, like he doesn't know what his priority is right now, because when he was asked in an interview about if he knew how much money he's been losing, because you don't know if this is going to keep happening, and I think the league wants him to know how important this is, because it's probably not going to be the last time that he does this. But he kind of declined to answer the question when they asked him, like, do you know what you're doing? Like, you're losing this much money. He looked bothered, and he just said he's happy to be back, and that's it. And I think again, like, if he knows that if he keeps putting personal reasons in between his work and his life, it might cause. Con Harden en el equipo lo anima más a regresar, ¿no? Lo anima más, because check this out, the numbers that Harden has been putting in the team, like, llegó el primer juego, ¿no? El ex gordito que aquí Martín de Facebook dice, se tomó las pastillas para sacar el líquido del cuerpo, pues que pase la receta. Mira, anota 32 puntos, 12 rebotes, 14 asistencias, y eso fue en el primer juego, y luego viene KD y 42 puntos. They're incredible. Now, he goes on again.
and does the same thing the second day. Like, this guy is incredible. He has another 30-point game. Now, this time it's 34 points, 6 rebounds, and 12 assists. And KD is like, hold up right there. He has 30 points, 9 rebounds, and 6 assists. Like, this duo is doing amazing right now. They're killing it. And with Kyrie Irving, le va a llegar, le va a aumentar más sazón al equipo. Yo creo que... I hope so. Yeah, I mean, I hope so. I hope it doesn't become like a triangle that, sometimes when you work, like you want to be the main athlete of the team, you want to stand out. And I hope it was like the right decision to bring him along. And I hope he sees it that way. Yeah, we'll see how Steve Nash there handles all that. Yeah. Well, mira, ya son 35 minutes, ya hasta nos pasamos de tiempo y ni siquiera hablamos de la pelea de UFC ni de nada, pero pues nomás podemos decir, a ver, un poquito, hablamos un poquito, nos vamos de la UFC. ¿Qué dices, Cintia? Yeah. Well, I mean, a ver, vamos. ¿Qué podemos decir? This Saturday. A ver, vamos a ver. Ahí le va. You have a UFC segment? Sí, claro. Ahí le va. Boom. Producción. Ahí va. Sí, pues ahora no vamos a hablar de pleitos, vamos a hablar de UFC, vamos a hablar de... Arlene, question. ¿Quién canta esa canción? Who sings that song? You know? Producción, que si quién canta la canción. Dice Cintia aquí. Don Miguelo. Don Miguelo. Oh, he has to be on our playlist for leg day. Ya aprendemos. No, pero hablando algo de música, did you see cuánto dinero el Alfa ganó en un evento? Como $143,000, ¿no? ¡En 3 canciones! Ay, God. Pues nos equivocamos de carrera. ¿Verdad? Y McGregor, ¿no? El tío parece el tío ese de la quinceañera de las fiestas, del que se despide y nunca se va. Se despidió, me retiro, no me retiro, me retiro otra vez. Just kidding, no me retiro. Y fíjate que dice, creo que nunca me voy a retirar, dice. Creo que no me voy a retirar y ahora pues viene y nos trae este 23 de enero con Dustin Poirier, este Irish Conor McGregor, Saturday 23rd of January. ¿Qué opinas de esta UFC 257? Oh my God, I'm so excited. I mean, McGregor, like you said, es como el tío que nunca se quiere ir, but I could say this, he puts on a show. So who isn't excited? I'm super excited. Y ahora Dustin está celebrando el cumpleaños. So a lo mejor en las velitas puso un wish, un wish que le gane a McGregor. And you know what? Voy a hacer el genie que gane Dustin para que ahora sí se calme el show. Yo le voy aquí a mi compa McGregor. Me recuerda a Anuel. ¿Te acuerdas que hacía la bicicleta, Anuel? No, es que mira, mi compa McGregor sí va a entrar y mi tío McGregor irá. Va a estar bien la cosa aquí el sábado 23 de enero, talking about UFC. Aquí vamos a ver aquí los comentarios antes ya de irnos, a ver qué nos pasó. No, ya hablamos un poquito de eso porque ya pasamos de tiempo, fíjate nomás, Cintia. ¿Tú me vas a McGregor? Dijiste. Sí, saludos a Alex Carrasco, mi papá, saludos. Oye, también escuchan su podcast, Candy Podcast en Spotify. Dice, sería la tercia, it's my dad. Dice, sería la tercia más fuerte en la NBA. Que dice, y sí es lo que están diciendo que serían las tercias más fuertes. Yeah, if he gets this right, no de sangrón Kyrie. Dice, así te nomás que no baje la cámara para no mirar su camiseta de Dodger. Lo voy a subir. ¿Cómo se va a retirar si el dinero
no se pelea uno. Oye, sí es cierto, ¿no? Y por eso la cosa decía que Cano, ¿no? Siempre me voy a retirar y luego porque no salían las peleas que quería él y porque había mucha controversia y pues decía, bueno, pues mejor ya no peleo. Pero por eso ahora regresa y dice que no planea retirarse ahora sí, porque él viene a pelear. Oh, pero sí ese lawsuit, ¿no? Que le llegó, que le acaba de llegar. This lady actually fires a multi-million-dollar lawsuit against McGregor for personal injury. Pero tú dices ahí, Cintia, que tú escuchaste que parece ser que dice, le está acusando que la violó, ¿no? Yeah, well, from what I read too, I mean, it's from MMAfighting.com. Yeah. I read that and I follow what they write, and it says that it was a report that was done, a statement from a woman that reports that McGregor assaulted her and raped her at a Dublin hotel early December 9th and back in 2018, which is 3 years ago. Regresó la noticia after 3 years ago. Es que iba a pelear y yeah, but this woman says that she refused his advances before he raped her. Okay, why is she in the hotel? Second of all, right? Why would she be in a hotel? If someone tells me I'm in a hotel, was she staying there? I want to see that she was staying there separately. You know what I mean? And then guess how much she's asking? She's asking between 1.79 million to 2.13 million. Wow. Lost earnings. So, esa mujer, en verdad, cuando I think like if you're going through something, you say it 3 years later. Definitely not. No, eso salió como el otro también, pero es que en veces estas cosas salen a la luz hasta después. Yeah, they're like, oh well, where can I make money right now? I'm in quarantine. I don't have money to pay for my rent. I mean, no está dando mucho el OnlyFans y hay que demandar al McGregor. Yeah. Well, what's up, ladies? It's Drizzy Tube. Hey, what's up? What's up? We're leaving. We're about to leave. Yes, but yeah, that was the lawsuit against McGregor that was filed this. I saw about it right now. Actually, I don't know when the lawsuit was filed. I just saw about it right before the show when I was looking up at the information about it. Yeah, and then DAZN News talked about it too. You know, where they stream the fights. Yeah. So dicen, gracias, mujerones, lo mejor de lo mejor. Gracias a ti, gracias, Martín, gracias a todos los que se hablar. Gracias a todos los que se sintonizaron ahora, especialmente por Facebook y por YouTube, que es donde ustedes se pueden incorporar más, comentar. Thank you for everybody who tuned in on Facebook and YouTube and commented, took part of our show. Don't forget to give us a like, give us a follow, subscribe on our channel. And we are on Spotify and Apple Podcast as well. And we'll see you guys here next Tuesday, misma hora, mismo lugar. Bye, guys. Thank you.